আচ্ছা, ইউটিউবে যে দেখছে ওকে দেখুন ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। সোমনাথ, আমি আমার ফোন থেকে দেখতে পারবো কি হ্যাঁ ইউটিউব? হ্যাঁ 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 আচ্ছা, হ্যাঁ। আমি তাই দেখছি, কারণ আমার মেয়ে অন্য ঘরে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ সোমনাথ, দেখতে পাচ্ছি তো। ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যারা যারা আমাদের এই স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, যেমন তুমি, নবনীতা, আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই সেম জিনিসটাই আমি ইউটিউবে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে, এই দেখো, ইউটিউবে দেখতে পেলাম সোমনাথ। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আমি তো শেয়ার করতে চাইছি, কিন্তু বলছিস না লাগবে না। আচ্ছা, আমি বলছিলাম, আচ্ছা, আমার কথাও শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে দিদি। আমি তো ইউটিউবে দেখলাম হ্যাঁ সোমনাথ। বাস ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আমিও দেখে নিয়েছি, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আপনি আছে। আরও দু একজনকে যাদের ইউটিউব লিঙ্ক দিয়েছেন তাদের কাছে একবার জেনে নিতে পারেন যে ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে কিনা, কারণ আমাদের হাতে এখনও 10-15 মিনিট, 10 মিনিট কাছাকাছি সময় আছে। আচ্ছা, ঠিক হ্যাঁ, আছে। যদি কেউ ইউটিউব লিঙ্কটা আমাকে একটা মেসেজও করে দিতে পারেন পেজ, মানে জেনেই আর কি, যে সোমনাথ দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাস আপনাকে কিন্তু ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই, একদম ঠিক আছে। এখন আমরা তিনজন, তুমি, নবনীতা আর আমি। ও হ্যাঁ, তাহলে একদমই ঠিক দেখা যাচ্ছে, অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ ঠিক ম্যাডাম, আছে। তবু আর একজনের কাছ থেকে কনফার্মেশন নিয়ে নিতে পারেন। আচ্ছা, আমি দেখে হ্যাঁ, নিচ্ছি, আমি দেখে যাকে নিচ্ছি। ইউটিউব লিঙ্কটা দিয়েছেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, তোকে দিয়েছি কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, আমার মেয়েকে ওকে দিয়েছি। ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ঠিক আমি আছে। তাহলে ভয়েস কলটা কাটলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি একটা নাম্বার দিন, যে নাম্বারটা করে বিপদে পড়লে আমি ফোন করবো আর কি। আমি এক্ষুনি তোমাকে দিচ্ছি, কোন নাম্বারটা ইয়েতে কাজের সাথে শেয়ার দিচ্ছি, সোমনাথ, এক্ষুনি শেয়ার সেই করছি। নাম্বারটা যেন কিছু সাথে সংযোগ না থাকে, ইউটিউব না মিট না না, কিছু সাথে এমনি না। থাকবে হ্যাঁ ফোনটা, হ্যাঁ হ্যাঁ সাইলেন্ট মোডে পাশে থাকবে। হ্যাঁ। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। বেস্ট অফ লাক, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আচ্ছা দিদি, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো সোমনাথ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আচ্ছা, আমি বলছি এটাতে আমাকে এখন না, মানে দেখা যায় এরকম করা অডিওটা, এটাতে পাশ থেকে এটা কাটলে, এটা ক্লিক করলে সোমনাথ, তুমি কি আমায় শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, দিদি, আমি শুনতে পাচ্ছি। নবনীতা, শুনতে পাচ্ছ? আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? আমি তো তোমার কথা শুনতে পেলাম। আমি এত নার্ভাস হয়ে গেছি, আমি আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক সত্যি আছে। তোমাকে দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও। ঠিক আছে, না আমি হেডফোন না না, ইউজ ঠিক করবো আছে। কিনা তাই বলছি। হেডফোন ইউজ করতে পারেন, আমি তো ইউজ করছি। আচ্ছা, নবনীতা দি, গুড ইভিনিং। ঠিক আছে, ঠিক আছে নবনীতা। সোমনাথ, কিছু বললে? হ্যাঁ, গুড ইভিনিং নবনীতা দি, হ্যাঁ, তাই বলছি, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ গুড হ্যাঁ ইভিনিং। হ্যাঁ হ্যাঁ। ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে তো ঠিকঠাক? ইউটিউবটা মনে হয় দেবী দেখেছে, আমি আর ইউটিউবে যাইনি। আচ্ছা 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 আমরা আচ্ছা দেখলে ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে আমি ঠিক আচ্ছা আছে। হেডফোনে আচ্ছা বেশি আচ্ছা। ভালো শুনতে পাচ্ছি, জানো, হেডফোনটা হ্যাঁ, একটু। হেডফোন লাগিয়ে হ্যাঁ, রাখুন, সেটাই করুন। লাগিয়ে হ্যাঁ রাখুন, যদি হেডফোনে ভালো হ্যাঁ শুনতে হ্যাঁ পান হেডফোন লাগিয়ে রাখুন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই অসুবিধা তো নেই। শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছি আমি। হ্যাঁ। ঠিক আছে। আপনি ভিডিওটা কিন্তু অফ করে দিয়েছেন দিদি, সুস্মিতা দিকে আমি বলছি। ইচ্ছে করে অফ করেছি, হ্যাঁ আমি হ্যাঁ ইচ্ছে করে অফ করেছি। সোমনাথ, 10 মিনিট আগে অন করি নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আপনার সেটিংটা কিন্তু একদম ঠিক ছিল, হ্যাঁ, সেটিং থেকে এদিক ওদিক করবেন না, মানে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল, না না, পরিষ্কার আপনার ভিউ আসছিল। এই তো, হ্যাঁ। তুমি আবার আমাকে দেখতে পাবে, দেখো আমি তো অন করলাম। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে না কেন? দেখি এটা নেটটা স্টেবল হচ্ছে না, অন হলো। সোমনাথ, এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, খুব সোমনাথ, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একদম ক্লিয়ার, ঠিক এইভাবেই বসে থাকবেন আপনি, ঠিক আছে, ভিডিওটা আর এখন অফ কিছু করে কথা দিতে না পারেন। বলেই থাক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, 5 মিনিট আগে অন করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ। গুড ঠিক আছে, ইভিনিং সুস্মিতা দি, তোমায় খুব ভালো লাগছে দেখতে। থ্যাংক ইউ, বলি না।
দেবলিনাদি গুড ইভিনিং। হ্যাঁ সোমনাথ কি আছে, বললে সোমনাথ। সোমনাথ? গুড ইভিনিং। হ্যাঁ হ্যাঁ গুড ইভিনিং বুঝেছি। দেবলিনা, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা সোমনাথ, নাম্বারটা পেয়েছো তো? নাম্বার শেয়ার করেছি, আচ্ছা দাঁড়ান এক মিনিট। কোনো হোয়াটসঅ্যাপে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ফোনটা না হাতের কাছে রাখবেন, কোথাও যদি হাতের কখনো কাছে মনে হয় কোনো silent। সমস্যা আমাকে ফোন করবেন এই হ্যাঁ। নাম্বারটা থেকে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। কোথাও যদি মনে হয় যে কম সমস্যা দেখা যাচ্ছে নাকি কিছু। আচ্ছা আচ্ছা। সুস্মিতা, সুস্মিতা দি আমি একটা নাম্বার দিয়ে রেখেছি, কোথাও যদি মনে হয় যে হ্যাঁ 9433। হ্যাঁ আমাকে ফোনে একটা মিস কল মারছি, আমি ওটাই এখন জাস্ট ইয়ে করছি। হ্যাঁ কোথাও যদি মনে হয় আমাকে। ঠিক আছে সোমনাথ, আমি হ্যাঁ, ওকে এসছে, করে দিলাম, নাম্বারটা miss call এসছে। দিয়ে দিলাম। পাঁচ মিনিট আগে ও জয়েন থাকতে বলেছে, 5 মিনিট তো। নাম জয়েন করে গেছে। গুড ইভিনিং ম্যাডাম। Good evening. Good evening, madam. everyone. গুড ইভিনিং ম্যাম। Good evening. গুড ইভিনিং ম্যাম। Good evening, Sabrina. গুড ইভিনিং উদয়ন। গুড ইভিনিং ডক্টর উদয়ন ভট্টাচার্য। Good evening. Good evening. Dr. Joy Bhattacharya. Namaskar. 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 Good evening. For this invitation. উদয়ন প্রিন্সিপাল ম্যাম গুড ইভিনিং জানাবে। হ্যাঁ গুড ইভিনিং। আমার কথা ভালো আছো মৃন্ময়দি? ভালো নেই, তোমার অডিওটা শোনা যাচ্ছে না। অডিওটা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ তোমাকে দেখা যাচ্ছে। কৌশিক গুড ইভিনিং। আচ্ছা সুনিতা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দিদি আপনার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। মৃন্ময়দি তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না, অডিও অন করো। Good evening, Shushmita Di. Good evening, ma'am. মৃন্ময়দি হ্যাঁ হয়েছে অডিও। এবার অডিও অন হয়েছে। কোন একরকম গো। হ্যাঁ
রাইট, হ্যাঁ। এই ভিডিওটা সামহাউ প্রবলেম করছিল একটা। আচ্ছা, ইট ইজ কামিং। দেখি স্মিতাদিকে, দেখি স্মিতাদি তো জয়েন করেনি এখনো, দেখছি পড়ে যাবে, হ্যাঁ। কটা বাজে? এখন 1 মিনিট বাকি আছে। 1 মিনিট বাকি আছে। স্মিতাদি জয়েন করেছে, তাহলে স্মিতাদিকে একটা ফোন করবো। উদয়ন এসছে? হ্যাঁ, উদয়ন এসেছে। ও স্মিতাদি জয়েন করছে, স্মিতাদিকে ফোন করলাম এক্ষুনি। হ্যাঁ, ময়দি, কেমন আছো? ভালো নেই রে, একদম ভালো নেই। কেন, কি হলো? শরীরটা ভালো নেই। মৃন্ময়দি দিন 7 আগে হসপিটাল থেকে বাড়ি এসেছে এমআরআই তে, ওহো, খুব ওহো, অসুস্থ। ওহো, আচ্ছা। ও শুরু করুক, তারপর আমি শুনবো, আমি রাখছি এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মৃন্ময়দি, সব বয়স জ্বালান দিচ্ছে। হ্যাঁ খুব অসুস্থ। সেইটাই। আচ্ছা, আমরা কি জয়েন করে নেবো ম্যাডাম? ম্যাডাম এখন তো ঠিক 6টা বাজছে, আমরা কি শুরু করে দেব? 6টা 1 হয়ে গেছে। প্রিন্সিপাল ম্যামকে আমি বলছি। দিদি, দিদি একটু শুনতে পেলাম না। বলছি আরো পার্টিসিপেন্টসকে কি জয়েন করার কথা? পার্টিসিপেন্ট মানে, হ্যাঁ স্মিতাদি জয়েন করে গেছে, তাহলে দিদি আমরা শুরু করে দিই। গুড ইভিনিং স্মিতাদি, ডক্টর স্মিতা শেঠ। দিদি আরেকজন স্পিকার স্মিতা শেঠ জয়েন করেছেন। গুড ইভিনিং। স্মিতাদি তোমার অডিওটাকে অন করো, অডিও অফ আছে। গুড ইভিনিং স্মিতাদি। গুড ইভিনিং। প্রিন্সিপাল ম্যামও তোমাকে গুড ইভিনিং বলেছেন, অডিও অফ ছিল তোমার তখন। গুড ইভিনিং ম্যাম। দিদি তাহলে শুরু করি, আমি দিদিকে বলছি প্রিন্সিপাল ম্যামকে। It is my pleasure to welcome you all in our webinar organized by Central Library Women's Christian College, Kolkata, in collaboration with IQAC of our college. I express my sincere gratitude to our respected Principal Ma'am, Dr. Ajanta Pal, for her continuous support, inspiration, cooperation, and advice for the successful organization of this webinar. I also convey my thanks especially to those persons who associated with the technical part of organizing of this lecture. I also convey my thanks to my beloved colleagues and all my dear students. Now I am requesting our principal ma'am for her welcome address. Ma'am, please. Thank you, Sushmita. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, audible. You are audible. Thank you. Good evening. It's my pleasure to welcome everyone to the present webinar, organized, as we have just heard, by the Central Library of the College, in collaboration with the Internal Quality Assurance Center. So at the outset, I extend a warm welcome to our two distinguished speakers, namely Srimati Satya, Associate Professor, Department of Library and Information Science, Vidyasagar University, and Professor Dr. Udayan Bhattacharya,
Professor and former head of the Department of Library and Information Science, Jadavpur University. While Srimati Seth will be speaking on the new education policy and the digital divide, Professor Bhattacharya will be speaking on fact versus fiction, fake news, and the post-truth era. Now, both topics are extremely relevant and promise to be interesting and enlightening. The topic of education, for instance, encompassing as it does different modes of pedagogy, as in offline, online, blended modes, etc., along with the use of technology uh, in the mentioned domain, and the socio-economic consequences inevitably wrought by the use of such modes necessitate an urgent inquiry into this area, which I think the first speaker will be addressing. Now, with content freely available across numerous digital platforms, the cyberspace today is overwhelmed with different kinds of information. To judge the authenticity of such so-called news is indeed one of the perplexing dilemmas of our time. So both the topics are seen to entangle with ethical issues. I repeat, ethical issues which are of the utmost importance. I'm sure our eminent speakers will show us the way in this regard. I welcome all our faculty members present at this webinar, along with my non-teaching colleagues. I also welcome most warmly our colleagues from different colleges and universities who have joined us this evening. I extend a hearty welcome to our former colleagues who have so kindly responded to our invitation and have joined the webinar. And last but not least, I welcome all my students who will get a rare opportunity to listen to a discourse that is not generally taken up in undergraduate colleges, but that will shed light on issues which affect us all equally. So once again, I extend a very warm welcome to everyone. Thank you. We would like to thank our principal, ma'am, for her warm welcome and for rightly pointing out the relevance of the blended modes of education and the indispensability of technology in today's education system. And ma'am has also so aptly told us or reminded us about the ethical issues concerning cyberspace. So once again, we would like to thank our principal, ma'am. And with that said, I would like to request our chief librarian, Srimati Shushmita Mojumdar, to welcome our first speaker and to say a few words about her. Shushmita di, আপনার প্লিজ এবার থ্যাংক ইউ নবনীতা। শোনা যাচ্ছে নবনীতা? হ্যাঁ দিদি, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। In recent times, there is a paradigmatic shift in the field of library and information science, both in education and service point of view. To have a glimpse at the new horizon, we have invited two renowned professors as resource persons, Smita Sheth and Udayan Bhattacharya. Firstly, we have Professor Smita Sheth, Associate Professor from Vidyasagar University, Medinipur. She has done her associateship in documentation and information science from DRTC, that is Documentation Research and Training Center, Indian Statistical Institute, Bangalore. She served NIES BUD, New Delhi, as documentation officer and had worked in American Information Resource Center, formerly USIS, presently American Center Library, before joining the Department of Library and Information Science, Vidyasagar University.
Besides some important publications, both in article and book form, she had a vast experience in teaching and guiding research in library database design and implementation. Computerization of library services in academic and special libraries and was involved in the organization of different seminars and workshops. স্মিতাদি, আমি তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি তোমার অমূল্য বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রত্যেককে এনরিচ করো। এসো স্মিতাদি। Thank you, Shushmita. Thank you, Principal থ্যাংক ইউ। Ma'am. And thank you, Lavanita Mitra. IQAC all coordinator. all other participants for giving me the opportunity to speak in this August gathering. Today, I will speak on new education policy of India and digital divide. Now I'm starting. Okay. At the time of independence, the condition of Indian education sector was very bleak. In the year 1951, the literacy rate was only 18.3%. The literacy rate was rising since then, and as per 2011 census, it is 74%, out of which male is 82.1% and female is 65.5%. Presently, India's higher education system is the largest in the world, educating more than 7 crores students in less than 2 decades. Earlier, education in India was exclusive to the elites, but now it is easily accessible to a large segment of the society. Several education committees and commissions were set up by the government in order to address the challenges in the education system and draft policies to bring out the changes. Here, I'll discuss education policy of India with respect to higher education, focusing on higher education. It will also highlight the crisis we faced during the pandemic situation or rather facing during this pandemic situation, which forced us to think about the glaring problem we faced during this time in our everyday life, starting from shopping and to the essential work of banking like this. We faced problem due to lack of digital literacy and the teaching and learning sector or the education sector is the highest hit among this. After independence, we found several committees and commissions were constituted to analyze the problems of education system of our country and suggest the way forward. It was felt that universities could play a significant role in the development process. University Education Commission of 1948-49 was the first commission on education under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan. Though its major emphasis was on higher education, but it also touched upon the issues relating to school education. The second Education Commission was in 1952-53, and after that,
The Education Commission constituted in 1964 and 66. And both these commissions elaborated on the themes emerging out of Mahatma Gandhi's educational policy in the changed socio-economic context with a focus on national developments. Second Education Commission of 52-53 was constituted under Dr. Mudaliar, which addressed the issues related to school education. And Kothari Commission of 1964-66 was set up under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari to formulate a coherent education policy for India area. And to encounter the educational challenges of 21st century, National Knowledge Commission was constituted in 2005 by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh under the chairmanship of Mr. Sam Pitroda to prepare a blueprint for reform our knowledge-related institutions and infrastructures which would enable India to meet the challenges for the future. National Knowledge Commission has submitted its recommendation on areas such as right to education, libraries, language, translation, e-governance, innovation, open and distance education, and national knowledge networks. These education commissions lay down the foundation stone of developing education policies in India. In this regard, National Policy on Education of 1968 and 86 and also the revised Program of Action of 1992 was established for preparing the detailed roadmap for implementation of schemes of education. The policy of 1986 was issued under the tenure of Mr. Rajiv Gandhi as Prime Minister, and it was updated in 1992 under the tenure of Mr. P.V. Narasimha Rao. It focused on modernization and implementation of information technology in education. More attention was paid to reconstruction of teachers' education, early childhood care, adult literacy, and women empowerment. Most of the classic government schemes were started during this era, such as Mid-Day Meal Scheme, Sarva Shiksha Abhijan, Navodaya Vidyalaya, and the use of information technology in education. And after that, when COVID-19 has put forward many challenges in front of our education sector of the country, the government published the new education policy of 2020. The new education policy is a significant shift from 1986 policy. It was approved under the chairmanship of Mr. Narendra Modi on July 29th, 2020. It is very first education policy of the 21st century that replaces the 34-year-old national education policy of 1986. হ্যাঁ দিদি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিকঠাক চলছে তো? But at that time, the mode of teaching and learning is struggling to adapt new changes. Offline teaching is becoming online, new software, new courses getting recognition. Students in rural area and poorer section of urban area are struggling to get hold of proper gadgets and uninterrupted internet connection
to continue their studies. হ্যাঁ দিদি ঠিকঠাক চলছে তো? At this time, new education ওইটা শুনতে পাই, policy ঠিক আছে, has এটা come শোনা into যাচ্ছে, light. শুনতে পেয়েছি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ And we have to keep in mind that this is the time when the reducing GDP is matter of concern for the whole world, and the whole world is facing acute economic crisis. Now I am going to present some significant features of this new education policy. Let me do it. আচ্ছা 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 হ্যাঁ শুনলাম হ্যাঁ Provisions will be provided because there are some students who had to give up studies in the midway for some reason. They can re-enter at all universities we have, that if we leave courses at a time, within 2 years we had to in regional languages will be given learning. This policy gives emphasis on establishing a national education technology forum to advance digital learning and digital develop e-content. But for this, we should keep in mind that the fact is that at present only 45% internet users are in the country. Many students are deprived of modern technology and gadgets. We cannot ignore those students who are dropped out during this economic crisis arose due to pandemic situation. And the budget has been passed. Expectation is innumerable teaching posts in the moreover the teacher student ratio and teaching as a whole. There is dearth of course content in regional languages. 800 universities কোনো কিছুর দাম নেই of the country do not have any knowledge how to getting access to all sorts of education, which is mentioned. It is a condition of a issue of equitable access. Along with adequate penetration of internet and technology services, accessibility 0.4% of electronic devices such as computers have computer with a internet connection. অর্থাৎ যেসব আমাদের শহরে যে সমস্ত বাড়িতে কম্পিউটার আছে সেটা হচ্ছে of the rural population does not have any activity, that users are less affluent, and learning has also been a challenge for students in the union territory. There are 50 education systems. What are তারপরে হ্যাঁ বলুন আচ্ছা তারপরে how far the online sites are dependable from the educational point of view? আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যেটা আমি এক জায়গায় পাঠিয়ে দেখলাম আরে এই তো পুরো একদম যাচ্ছে তাই মানে বাজে খবর আর এখন অনেক মারাত্মক আমি ওই কারণে করা উচিত না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে না শিওর হচ্ছে যে এই ইনফরমেশনটা কারেক্ট আর কি একদম করা উচিত না। সেই কারণে এখনই আমি ওই কারণে অতগুলো এক্সাম্পল দেখি কোনো একটা পয়েন্ট থেকে মানে অরিজিনেট করছি আর এবং এটা একেবারে একটা রিউমার ছড়িয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে মেশানোর তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে
মোবাইল আর ইয়ের যুগে এটা ভীষণ মারাত্মক। একদম। আর ম্যাডাম সেকেন্ড কোশ্চেন, পয়েন্ট অফ ভিউ। ইট ডিপেন্ডস, ইট ডিপেন্ডস এই কারণে, ধরুন এই প্যান্ডেমিকের ফলে যেটা হয়েছে, যেটা আমি পার্সোনালি এই মার্চ 2020 থেকে আমরা বাড়ি চলে এলাম, তখন তো এইসব ওয়েবিনার অনলাইন টিচিং কিছুই জানি না, ইন্টারেকশন করে ছেলে মেয়েদের পাঠাতাম। আর একটা জিনিস, এটা একটু আমি লাইব্রেরিয়ান ইউনিভার্সিটিতে বিয়ন্ড ক্যাম্পাস বলে একটা সার্ভিস আমার ধারণা অনেক জায়গাতেই আছে। ইন্টার লকডাউনে কিন্তু আমার সার্ভার ওপেন ছিল, and that has to be passed on to the students, librarian